This morning on page 140 with Ma Tovu, acknowledging how good it is to be in God's holy place, and I'll add to that, and to be together here. For those who are with us this morning virtually, it's so nice to be with you too, and thanks for joining in. And for those who are with us in person, it's really nice to see your smiles and faces. Page 140, Ma Tovu. Ma tovu, ma tovu, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, ma tovu, ma tovu, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, v'ani berov chazecha avovetecha, eshtacha v'elecha al kodshecha v'yiratecha, ma tovu, ma tovu, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, ma tovu, ma tovu, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. We continue on in our prayers with Birkot HaShachar, a series of morning gratitudes, which you can find on page 146. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lesek vivina lehavkin ben yom uben layla. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani ben nechorim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokea kivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rokah letzal hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kol tzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher hekin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael betivara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten leyaef koach. We are seated and we turn to page 218 for Shochen Ad. Shochen ad malom v'kadosh shemo. Okay. Now that's an entrance. Good morning and good Shabbos. We're going to continue on page 218, and we're so glad that you're here with us today.
בפי שרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משכחך ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה. מלך אלוקי העולמים, יתגדל ויתקדש שמי רבה. ילמד יבדק קירותי ויעמיק מלכותי בחיי כל נבי כל נבחי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ימלאו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח, יתפאר ויתמם יתנשא, יתהדר ויתהלל ויתהלל, שמי לכולי שבדיקו, לעילם מן כל ברכתה ושירתה, ושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, וימלאו אמן. Page 224. Malku et Adonai Hamavorach. Baruch Adonai Hamavorach leolam va'ed. Baruch Adonai Hamavorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech ha'olam, yotzer or u'varei choshech, oseh shalom u'varei et hakol. We are seated and we turn to page 228 to sing El Adon, a psalm about creation. El Adon al kol hamasim, Baruch u'barak b'fi kol neshama, Lo v'tovo male olam, Latut u'naso v'vim oto. המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת ובינה ובהשכל. כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, לעזיבם בכל העולם.
שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ודינה לזכר מלכותו. קרא השמש ויזרע כל רעה והתקין צולת הלבנה. שבע נותנים לו כל צבא מרום, כל צבא מרום. תפארת וגדולה, שרפים ואופלים, וחיות הקודש. We continue on page 234. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך, הגדול, הגיבור והנורא, קדוש הוא. להקדיש יוצרם בנחת רוח, בשפה ברולה ובנימה, קדושה כולם כקדונים, ואומרים ביראה, קדוש. קדוש, קדוש, אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. והאופנים בקריות הקודש, ורש גדול מדסים לעומת צלפים, לעומת המשבחים, ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. We continue on page 236. All right. God's creative power is in all that is new and worthy. God is with us when we struggle to make a better world. When we struggle to advance the triumph of truth, the God of truth fortifies our will. When we struggle to create a world at peace, the God of peace blesses our labors. May a new light soon shine upon Zion, and may we be worthy to delight in its splendor. Amen. Amen. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאור. Continuing on page 238 and 240, Ahava Rabbah, being reminded of God's abundance of love for us. ואהבינו לשלום מארבע
הנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו. כי יבוא ישועתה, הבנו בקרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול. צלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוקר בעמו ישראל באהבה. Amen. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We're seated and we continue on page 244. והיה אם שמוע תשמעו למצוותי. And we join together in the middle of page 245. Therefore, keep these words of mine in your heart and in your soul. Bind them as a sign upon your arm, and let them be a reminder above your eyes. Teach them to your children, speaking of them when you are at home and when you are away, when you lie down at night and when you rise up in the morning. Write them upon the doorposts of your homes and upon your gates. Thus your days and the days of your children will be multiplied on the land which the Lord promised to your ancestors, for as long as the heavens remain over the earth. Page 246. ויאמר אדוני משה לאמור דבר אדוני אלוהיכם אמת. Continuing on page 251 with the responsive reading. You have been the help of our ancestors from days of old, a shield and a redeemer to their children in every generation. Though you abide in the heights of the universe, your laws of righteousness reach to the ends of the earth. Happy is the person who obeys your commandments, who takes to heart the words of your Torah. Truly, you are the Lord of your people and a mighty sovereign to champion their cause. You are the first, and you are the last. Besides you, we have no sovereign or redeemer. From Egypt you redeemed us, O Lord our God. From the house of bondage you delivered us. You revealed your saving power at the sea when the children of Israel passed through in safety. Tyranny was defeated, enslavement was ended. The dawn of freedom had come at last. Therefore they praised and extolled you. They offered you prayers of fervent thanksgiving. They acclaimed you as the ever-living God, great and revered, exalted in majesty. You humble the haughty, you raise up the lowly. You free the captives, and you redeem the weak. You help those in need and answer your people when they cry out to you. Page 252.
תהילות לעליון, ברוך ומבורך. משה ובני ישראל, לך נושירה. בשמך רבה ועמלו כולם. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדל בקודש, נולד תהילות אוסף אלה. שירה קדש שבקו גאולים לשמך על שפת הים. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צאו לישראל, קומה בעזרת ישראל, ובדקנו מכה יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Page 255. ברוך אתה אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומפי גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מקיים מתים, אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מקלקל חיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים, צומק נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבולות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, בחיי המתים. 256. La 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 la. La 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 la. נקדש את שמך בעולם, שם שמקישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז
בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת סרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, וקרוב בימינו לעולם ותשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור. נצח נצחים, ועינינו תראינה מלכותך. הדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור. הללויה. לדור ודור יגאל לך, ולנצח נצחים קדושת קדש, ושבחך אלוהינו מפי לא ימוש ללמד. אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue in quiet prayer through page 266. May the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable to you, O Lord, our rock and our Redeemer. O source of peace and harmony in the universe, grant peace to us all, to the household of Israel, and to all humankind. And let us say together, Amen. Amen. יתקדל ויתקדש שם ידבר, על דברה חירותי וימליק מלכותי וחי כל וימי כל וחי כל בית ישראל, ברגליו בזמן קריב וימלאו אמן. ישמעאל רבה מבורך, לעולם עולם מעלמיה.
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה ולכולל אמין כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דם ידן בעלמה ואימרו אמן תתקבל צלות הון ובאת לכל ישראל קדם ובהון ושמי ואימרו אמן יהי שלמה רבה משמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו אמן עושה שלום ממערב הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו אמן. We turn now to page 312 as we begin the service of the taking out of the Torah. Page 312. אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני מלוך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום על הרחמים היטיב ברצונך את ציון תבנה קומות ירושלים תבנה קומות ירושלים כי בכל לבד בטחנו מלך אל רם ונישא אדון עולמים ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קום אדוני ויפוצו אויביך ואנוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני בירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. Eloheinu ve'Elohei Avotenu, our God, God of our ancestors, may it be your will to open our hearts to your Torah and to fulfill the worthy desires of our hearts and our spirits, all the hearts of your people Israel, for good, for life, for health, and for peace. Amen. Amen. Page 316. Be'anarakit velish mekadisha kadisha yakira ana emar tush bekan be'anarakit be'anarakit velish mekadisha kadisha yakira ana emar tush bekan Yeherava kalamak Detiv tagribi deoraita Vetashre mishalin delibi Veli balagal mok Israel
את אבול קין ולאסלאם. Amen. Page 320. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. God Lord Almighty, on Elohim Shemo Yakdav. Lecha Adonai Hagedola, V'Hagebula, V'Hatiferet, V'Hanitzak, V'Hahod. Ki kol b'shamayim u'ba'aretz, Ki kol b'shamayim u'ba'aretz. Lecha Adonai hamamlaka, Ve'amid na'aseh le'kol rosh. Rammemu, Rammemu, Adonai Eloheinu, Vehistakavu, Vehistakavu, La'adom raglav, Kadoshu, Rammemu, Rammemu, Adonai Eloheinu, Vehistakavu, Vehistakavu, Le'har kodesho, Ki kadosh, Ki kadosh, Ki kadosh, Adonai Eloheinu. You may be seated. Torah portion this morning, special Shabbos, first of all. That's the reason for two Torahs. Second Torah, the Maftir Torah, will be reading Parshat Parah, which is the well-known arcane ritual of the red heifer and taking the ashes of the burnt animal, mixing them in with water, and using those ashes as purification water for people who are hoping to be in Jerusalem offering their sacrifices on Pesach, on Passover, which is happening a couple of weeks from now. But we'll begin reading in Parshat Shmini, and I'm guessing, Ben Kreschel, this is one of your favorite chapters in the entire Torah. I guess wrong, I guess. It's the... I object to the term arcane. Okay. It's the 11th chapter of Leviticus, and you'll find in the 11th chapter of Leviticus one of the most important sources in terms of what biblical kashrut was, okay? How in biblical times keeping kosher was understood, different than the way we keep kosher today, but certainly kind of a basis for the way we keep kosher today. So you will not find concern in this chapter about separation of milk and meat. That was a later addition to the rules of kashrut, but you will find the idea that certain animals are permitted, others are not permitted, etc. You can follow the reading on page 636 in Eitz Chaim. If you have a different chumash and you're following at home, then you can find it. It's Leviticus chapter 11, beginning with the first verse.
הכל אהבו גודל אלוהים תנו כבוד לתורה יעמוד ראשון ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch hu et Adonai Amborach. Baruch Adonai Amborach le'olam vayed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai Notain HaTorah. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe ve'el Aharon lemor alehem. Daberu el bnei Israel lemor. Zot hachaya asher tochlu min habehema asher ala haaretz. כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu notal maz v'chaylam notal b'tochenu Baruch atah Adonai notain HaTorah. Jerry and Arlen Cohen come forward to thank God for a rare gift and a very precious gift, the gift of a 71st wedding anniversary, celebrating today. Yeah. So these moments, I think, we hope that we're able to reflect on what we've shared together, the years that have gone by, but also to be poised here between past and future, and to look forward to what the future will hold. So thinking back 71 years ago, you stood together under a chuppah, you made promises to one another, you've kept those promises, and the love that brought you to that chuppah has stayed strong all these years. Knowing the two of you, seeing right now, Arlen, the love that you have in your eyes, or Jerry, the way you so tenderly take care of your beautiful, beautiful wife, that to me says that not only was the past so important and so beautiful and so powerful, but that the future that you'll continue to share together will bring that same love, that same respect, that same caring, in the same way that you have the beautiful, beautiful way of sharing your lives with one another and with all of us. We hope that what's ahead is a period of health and happiness and the sweet things of life, and we hope to be able to share those things together with you. So we say for you, Mishebaira, Avotenu, Abraham, Yitzchak, Yaakov, Imotenu, Sar, Rivka, Rachel, Leah, Huivarachat, Reb, Jerry? Yitzchak Yaakov and Yeshua Yisrael. Yitzchak, Yaakov, ben Yeshua, Yisrael, Viet Rayato. Aharona Eliezer. Bat Bina. Aharona Eliezer, Bat Bina. Ba'avor she'alu hayom l'kvod ha'makom, l'kvod ha'torah, l'kvod ha'shabbat, l'kvod chagigat tikufat nisueihem hashivim ve'achat, a 71st wedding anniversary. V'nomar, amen. Amen. That's what you call staying power. עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל קטן וכל כלה. מזל טוב. Yamad Sheni. Unbelievable. Thank you. Thank you so much.
I guess they were like 5 years old when they got married. Baruch Adonai atah Hamarach Le'olam V'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam V'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'chabonu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. אמן. אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה וממפריסי הפרסה. את הגמל כי מעלה גרה הוא, ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם, ואת השפן כי מעלה גרה הוא, ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם, ואת הארנבת כי מעלת גרה היא, ופרסה לא הפריסה טמאה היא לכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. ימות שלישי. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ואת החזיר כי מפריס פרסהו, ושוס השסע פרסה, והוא גרה לא ייגר, טמא הוא לכם. מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תיגעו, טמאים הם לכם. את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא, סנפיר וקשקשת במים, בימים ובנחלים אותם תאכלו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Pause at this time during our reading of Torah to offer prayer for those we know who are in need of healing. We'll rise together for the healing prayer, the Mishebaira. You can find the text on the back inside cover of the Sidurim or the Chumashim. Mishebaira kavotenu mekol habraka leimotenu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mishebaira imotenu, ekol habraka leavotenu,
Bless those in need of healing with refuah shelema, a renewal of the body, a renewal of the spirit, and let us say, Amen. You may be seated. If you're following along, you saw that the 7th verse that was read is the source for the idea that pork products are forbidden to Jews in terms of Jewish diet. That was the 7th verse. And we saw, so what makes an animal permitted or not permitted? It had to be permitted, it has to have split hooves and chew its cud. Okay. So if it doesn't have both of those things, it's not permitted. It has to have both. What about a fish? What makes a fish permitted? It has to have fins and scales. Fins and scales. If it has fins but no scales, it's not permitted. If it has scale, right? It has to have both. So the question you can ask is, what is sort of the underlying principle here? In other words, what's in common between the idea that an animal must have two things and a fish must have two things? When you think about it like that, it's sort of the same, but what's it? And one of the ideas that scholars believe is that a driving force behind kashrut is the idea of making clear distinctions. So you want to know what it is that you're eating. If a fish has fins and scales, it's a fish, right? It's very clearly a fish. But if it has fins but no scales, or if it has then what is it? It starts to get a little weird. Don't eat that. And the same thing with animals. You know what an animal is. You know the kind of animal it is. If it has split hooves and it chews its cud, it's a domesticated animal, so that you can eat. But if it has one and not the other, it starts to get a little strange. This begins to play out with shellfish as well, right? Because what's a shellfish? Sometimes it's out of the water, sometimes it's in the water. That's strange. Don't eat that. So, and that's that idea that things have to be in these clearly distinct categories is one of the driving principles. So you can follow now 4th Aliyah. We're on page 638, verse 10. Barku et Adonai HaMavarach. Baruch Adonai HaMavarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Barka Banu Mikol Ha'amin. V'natan lanu Torah et V'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. V'chol Asher ein Elohos napir b'chazkeset bayamim u'b'nachalim mikol sheretz hamayim u'mikol nefesh hachaya asher b'mayim sheket hem lachem v'sheket yiyu lachem מבשרם לא תאכלו, ואת נבלתם תשקצו. כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים, שקט הוא לכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, b'kayei olam natav v'tekenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amos Hamishi. Baruch et Adonai HaMavarach. Baruch Adonai HaMavarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bocha Bana Mikol Ha'amin V'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. ואת האלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקטם. את הנשר ואת הפרס ואת האוזניה ואת הדה ואת האיה למינה ואת כל עורב למינו ואת בת היענה ואת התחמה
השחף, ואת הנץ למינהו, ואת הכוס ואת השלח, ואת הינשוף, ואת התנשמת ואת הכת, ואת הרחם. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chai olam nata b'sochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamot shishish. Baruch et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ואת החסידה הנפל מינה, ואת הדוכיפת, ואת הרת הלב, כל שרץ האוב ההולך על ארבע, שקט הוא לכם. אך את זה תאכלו מכל שרץ האוב ההולך על ארבע, אשר לא קרעיים ממעל לרגליו, לנטר בהן על הארץ. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamot shvi'i. Baruch hu et Adonai hamavorach. Baruch Adonai hamavorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. את אלה מהם תאכלו, את הארבל מינו, ואת הסולרם למיניהו, ואת החרגול למיניהו, ואת החגב למיניהו, וכל שרת העוף, אשר לו ארבע רגליים, שקט הוא לכם, ולאלה תטמעו. כל הנוגע בנבלתם יטמע עד הערב, וכל הנושא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Well, please rise together for Chatzikach. יתקדש ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה כנותי וימליך מלכותי, בחיי כל ויום יכון, ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ויאמרו אמן. יהי שמי רבם מבורך, לעולם ולעלמי עלמיא.
יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשא בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה ושמקתה ונקמתה תמירן בעלמה ויאמרו אמן. יעמדו המגביה והגולל לספר ראשון. We'll remain standing for the lifting of the first Sefer Torah. בזאת התורה ששם משה לפני you can go sit now. ישראל על פי אדוני ביד משה. Said a few moments ago that it's a special Shabbat called Shabbat Parah, named after the Parah Adumah, the red heifer. By the way, there's a steakhouse in Jerusalem called the Parah Adumah, the red heifer. It's very good. Yeah, it's very good if you enjoy steak. So, special ritual described. Again, purification is the driving force here, that you have to be in a pure state in order to participate in the Passover rituals. So the water of lustration, this purification water, has to be created with enough time so people can be exposed to it before the holiday begins. The reading you can follow page 880 in the Eitz Chaim. It's the beginning of Parshat Chukat, so it would be Numbers chapter 19. Numbers chapter 19. You may be seated. יעמוד מפטיר חזק. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו. ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, והיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים, ושרף את הפרה לעיניו, את אוריו ואת בשריו ואת דמה על פרשה ישרף. ולקח הכהן את ארז ואזוב ושני תולעת, והשליך אל תוך שריפת הפרה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו המגביה והגולל לספר שני. Please rise in honor of the Torah. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל, על פי אדוני ביד משה. Haftarah for this morning is also special for this special Shabbat, Shabbat Parah. Comes from the prophet Ezekiel. Ezekiel understood as being of the priestly class, and so concerned with priestly matters, purity,
an issue in the special maftir that we read, the maftir of purification, creating the waters of purification. And so you'll see that purity also, ritual purity, is a concern of Ezekiel's prophecy here, coming from the 36th chapter of his prophecy, beginning with the 16th verse. We studied in our Talmud class on Thursday afternoon the Mishnaic sources for the 4 special portions that are read leading up towards Passover. So going back to Mishnaic times, which at this point means a couple of thousand years, these are the Torah portions that have been read in this exact order, matched with these Haftorot. Again, you can follow it, Ezekiel, it's chapter 36, verse 16, in Eitz Chaim, page 1287. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza v'divreihem hanemarim be'emet Baruch atah Adonai habocher b'torah u'moshe avdo ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כי טומאת הנידה הייתה דרכם לפני, ואשפוך חמתי עליהם, על האדם אשר שפכו על הארץ, וגילו להם טמאוה, ואפיץ אותם בגויים, ויזרו בארצות, כדרכם וכעלילותם שבטים, ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, באמור להם עם אדוני אלה, ומארצו יצאו, ויחמול על שם קודשי, אשר חיללו בית ישראל, בגויים אשר באו שמה. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני רוצה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני אדוני, נאום אדוני אלוהים, והקדשי בכם לעיניהם, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תרומותיכם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם,
ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם. והסיר אותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. וידעו הגויים אשר ישרו סביבותיכם, כי אני אדוני בניתי הנהרסות, נתתי הנשמה. אני אדוני דיברתי ועשיתי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך חור לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו. על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We turn now to page 334 and 335 for Mivarchim HaChodesh, a prayer for the new month. Beginning on page 335, please join me. May it be your will, Lord our God and God of our ancestors, that the approaching month bring us well-being and blessing. Grant us, we pray, a long life, a life of peace and goodness, blessing, sustenance, and health, a life marked by true piety and the dread of sin, a life free from shame and reproach, a life of abundance with honor, a life filled with love of Torah and reverence for you, a life in which the worthy desires of our hearts will be fulfilled for our good.
May God, who wrought wondrous deeds for our ancestors and redeemed them from slavery to freedom, soon deliver us from the evils which threaten us. May God gather our oppressed and homeless brothers and sisters from every corner of the earth into the fellowship of Israel, and let us say together, Amen. We rise. Haverim kol Yisrael, Haverim kol Yisrael, Amen. Haverim, Haverim kol Yisrael, Haverim kol Yisrael, and Omar, Amen. The new month of Nisan will begin on Shabbat. May it be a month of goodness for us and for all Israel. In the new month, may the Holy One, praise be God, bless us and the household of Israel with life and peace, with joy and gladness, with deliverance and comfort. And let us say together, Amen. We continue as we return the Torah to the Ark, page 340 and 346. אל תעזובו את חיים היא למה כזיקימה את אוהה ואושר דרכיה דרכנו וכל תיבותיה שלום אשיבנו אדוני אליך ונשובה קדש קדש ימינו קדש ימינו כקדם
Good Shabbos and good morning to everyone. I want to begin this morning in the sermon slot by extending a thank you to two very special people in our community, to Cantor Melanie Blatt and to Sarah Shapiro, who have coordinated a special program for us this morning, and for that we're grateful. So in the Torah portion that we read this morning, the Parsha of Shmini, we have a recounting of a scene that we almost wish we didn't have to go back to in the portion. So the scene that we are drawn back into is a scene that we all are familiar with, most likely know well. It's a story of Moshe's brother Aaron's sons, Nadav and Avihu. And Nadav and Avihu, for the first, paragraphs of the Torah portion, they're assisting their father in the holy work of the priests. And then suddenly things go awry. We're not sure exactly what happens, but we do know that Nadav and Avihu, two of Aaron's 4 sons, they brought a strange fire pan offering, and the fire of God consumed them. It truly was a tragedy. We then read a little bit further and we see that Aaron responds to the tragedy with silence. He doesn't have the words, but the Torah notes his silence. And then we move just a step further and we see Moshe. And Moshe's telling his brother Aaron and Aaron's remaining 2 sons, basically, the rest of the community will bewail Nadav and Avihu. They'll be able to mourn, but you, Aaron, you, Eliezer and Itamar, you carry on. You carry on. This morning, we're about to be enlightened on a topic that many of us wish that we didn't have to know from, and yet it's a very real issue in our community. It's a story of dementia, memory loss, and I imagine that as I look out among you today, that there's probably not a person here who doesn't have a loved one in your life, whether that's family or friend, that's not impacted personally by dementia, by memory loss. In many ways, the Torah portion shares with us that hard things are going to happen even to the best of people, and that sometimes there really aren't words. Aaron is silent. And in many ways, those of us who have loved ones, people that we care for that are struggling with memory loss, oftentimes it's hard to talk about. It's hard to share. It's something that we sometimes struggle with privately. And so today we want to open this conversation because over 5 million people in our country are struggling with memory loss and dementia. And today we've brought in some experts to talk about that and also to talk about how music can bring joy to any of us, even and especially those who are struggling with memory. So this morning I'm going to invite Sarah Shapiro to come forward. And Sarah's going to introduce our special guests, Eliana and Emily and James. But as Sarah approaches, I want to make sure that everyone in our community knows Sarah. So raise your hand if you've had the opportunity to be touched by Sarah. Okay. So Sarah has been with our community as a social worker for many years now. Some of you may receive calls from Sarah after losing a loved one or suffering something that's difficult in terms of loss. Sarah is our social worker here. She's available if anyone should ever need her. And she also runs a group called the Caregiver Cafe. It meets here once a month. Each session we have an expert speaker who comes in to talk about something that's pertinent and relevant to caregivers.
And then after that, Sarah facilitates a support group, a supportive group, where people can share some of the things that they're going through in terms of caregiving. So with no further ado, I want to thank Sarah for all that she does in our community. And Sarah, if you will, come introduce our speakers. Okay. Thank you. It's been such a privilege and a pleasure for me to have worked in such a caring community for the last 6 years. And I'm thrilled today to bring to you what I hope will be a very meaningful conversation. Is it working? Great. So as Rabbi Sorokin mentioned, we're going to be spending some time this morning talking about living with dementia. And here today to help us become an even more caring community are Emily Kearns. She is the coordinator of Dementia Friendly Baltimore County, a new community-based cross-sector initiative here in Baltimore County led by our Department of Aging. And then we will have the pleasure of hearing from Ileana Kadushin. She is the executive director of an organization called Stories Love Music that brings the joy of creative engagement to caregivers who then are able to bring the joy of creative engagement to their loved ones. And Ileana will be joined by her husband, who is also the music director of Stories Love Music. So thank you, and we're so excited to have you. Please come forward. Can everyone hear me okay? Yeah. Thank you for having us. It's a real blessing and honor to be with you today. So I come before you and I stand with you and we speak together after as coordinator of this new initiative, but also I stand with you and talk with you as an adult child of two parents who lived with and passed with dementia. My father, a mathematician, musician, passed. My mother, scientist and homemaker with 7 children. And I have to say that it was truly an awakening. I used to teach college, and after that, I took a gap year and pivoted because of the impact of my journey with them with dementia. And so this initiative is part of actually a national and international movement to reframe thinking about dementia, to bring it out of the shadows so that we can remove the silence and the stigma and the taboo around those of us who live with an invisible challenge and disability, to reframe it as living long and well with a disability, especially in the early and mid stages. And there's a lot of research and evidence-based programs now that say that through music, through storytelling, through movement, even through improv and humor, we can connect meaningfully if we speak the truth that we must live slower and with support, interdependent with one another. And so I invite you to join us in this initiative, and we will speak after. And I also have materials out by the books in the foyer about how you can join us. The idea is that every touch point in our community, whether we're banking, eating at our favorite restaurant, here in our congregations of faith, that we can be supported, just as children are who live with autism. Why can't we, as older people who need to move a little bit more slowly, stay connected, fully supported, and
can we move away from the tragedy narrative of dementia that really depicts us at the end of life, which is where we're all headed anyway, move away from that notion to show us, and again, not in a Disney way, but in a real way, singing together in our faith communities, moving together in our residences. And I'll just end by saying that my father, who was a musician, on his deathbed was actually honored by his aide, who took his hand and said, "Old man, thank you for your song." That impacted me forever because it showed me that my father, without his mathematical mind, without his computer mind, was a valuable resource and impacted this young man's life and his community. So without waxing preacher, I invite you to join me in reframing dementia and showing up, slowing our lives, and honoring our whole being, even if we live with this disability and challenge of memory loss. So without further ado, I honor and invite my colleague and wonderful gift to all of us, Ileana Kadushin and her husband, in celebrating this capacity we have to connect with all of us through music. Thank you. Shall I use this? Yes. Thank you so much. Good morning. Thank you for inviting us here to speak about Stories Love Music and the joy of creative engagement for caregivers, something that we're very passionate about and believe in very strongly and happy to bring to your community. To do so, I'm going to share the origin story of Stories Love Music. Everything has an origin story, a beginning. As a professional musician and storyteller in New York City, I was just on my path making my art, being creative, which brought me a lot of joy. But I take you to 2012, when Hurricane Sandy battered our country, specifically the East Coast, really decimating a lot of senior citizen facilities on the Rockaway beaches. So there were several senior facilities that had been shut down, lost power, lost water. So there were many displaced seniors who were put up in temporary shelters. And my husband, James Harrell, and I were living in Brooklyn. And there was a particular shelter, very big, a former YMCA that was on Prospect Park, if anyone is familiar with that in Brooklyn. And an organization called Arts and Democracy was asking many musicians, professional musicians, to come to the shelter and play music, to bring some joy, to bring some levity to these seniors that were living for weeks in a shelter. And I walked in, I remember so well the day that we walked into the shelter. And I'm talking about a huge place, like a giant indoor track where people do track and field. And now inside this track were cots, hundreds of cots, with senior citizens laying and sleeping on these cots underneath fluorescent lights that did not turn off. It was a very depressing and very stark image for me as just a young artist in New York. And a light bulb went off seeing all of these elders of our country. And I thought, okay, the first thought was we are going to continue to have a growing population of seniors, okay? Who is going to be taking care of these seniors, and what will the care be like? And where is the dignity of aging? This was a situation where we were trying to be dignified, right? So we invited the people in the shelter to gather, as you're doing today, to gather as a community, and we said, we're going to play some music for you. Just enjoy. So one of the songs that we played is one of our songs called The Joy of Life. We had no idea how this song was going to resonate for the people in the shelter. And we're going to play The Joy of Life for you now, and then I will tell you what happened right after the song.
clouds right overtook the angels by their wings, rode them off into the sun. You found the light that held your strength inside, and all the while you know that you're the only one. It's not by chance that you're with us here today. The universe expanded, giving you the way to say, okay. Joy of life is here with you today. Okay, okay. The only thing you'll ever need to say, okay. You'll stand your ground while others reaching out for something more, looking for somewhere to go. Spending your life in search of treasure buried deep within. What you got's more than gold. It's not by chance that you're with us here today. The universe expanded, giving you the way to say, okay. Joy of life is here with you today. Okay, okay. The only thing you'll ever need to say, okay, to say, okay. And if at first you don't, you will, okay. Don't let it get you all until, okay. You'll understand it all until, okay. See the love comes back to you again each day.
says, excuse me, that song made me want to speak to everyone here. May I speak to you all? We said, absolutely. This is a concert for all of us. And she stood up. She was blind. She had already been living in this shelter for a few weeks. And she said, thank you so much for playing that song to me, as it made me feel that despite this storm that had taken out my home and made me feel incredibly alone and isolated and scared, not knowing what the future held, you made me feel seen and heard, and that I was a part of a community. And right then and there, as she spoke to us, the musician, I realized it was a conversation, and that the conversation would lift us both, would raise us both, the musician and the person receiving the music. And right then and there, the lights and bells went off for me as a musician, where I said, there is something to this concept of dignity of aging and feeling safe in our community no matter what we're going through. So I left the hurricane shelter that day, and my husband and I then proceeded to spend 5 years of our life in between doing our artistry, doing music for theater and films and all sorts of wonderful things. We started going into memory clinics and Alzheimer's units and hospitals and bringing music to both the caregivers, the professional caregivers, the family caregivers, and the cared for, looking at this triangular relationship. And what we learned over the 5 years was that creative engagement, using creativity to engage someone and make them feel seen and heard, could do miraculous things, that lifting and raising out of the pain and the isolation and the suffering. So we took all that information and then the information from the 5 years of field work, and we form a nonprofit, Stories Love Music, in 2017. And then I asked myself this question: how can I, as one human being, a professional musician and a storyteller, affect the greatest change for not only those in my community, but in every community? Who is spending the most time with someone with memory impairment? The caregiver, the person that gives care. Way longer than a music therapist will spend an hour session, or a professional musician that goes into a senior facility. Those are fleeting. We need to use music and creativity like a balm, like a salve, and that has to be used and applied often. So we create the joy of creative engagement for caregivers. And what we do with this program, the nonprofit Stories Love Music gives this program. And it has several pieces. The first piece is that a caregiver must take care of themselves. So actually, if we're building a home together, right, like a temple, a synagogue, a place to bring comfort and joy, we have to build a foundation to make this place strong. And the foundation is the caregiver. So we teach caregivers how to use creative engagement for stress management and self-care. They experience it first. They get the joy of music as a caregiver. They get that sense of peace and relief to deal with their own isolation and loneliness. And then they learn, how can I take these skills of creative engagement, whether it's with a spouse, a brother, a sister, you're a professional, whoever you are as a caregiver, you then learn how to create a music session. And we all love music. Music is universal. I just heard that beautifully in this service. So I always say to people, you don't need to be a professional musician or a music therapist. You just need to take your love of music and be able to bring it to your person. And what happens in those sessions between caregivers and cared for when they use music and verbal prompting is suddenly the presence of someone with memory impairment is brought back. Who they were before they were diagnosed, their rich history, their dignity, their life, their profession
is brought back and honored by their caregiver, which is really what they're looking for. They don't want to seem as if they are nothing now. So we teach caregivers to enrich their relationship, to bring a sense of joy, and then to use creative engagement strategically in the most difficult, challenging moments of the caregiving. Because as we know, and I know from working with caregivers, there is such challenge to being a caregiver. So we have to be honest about that and cultivate the tools. I, as well as Emily, will be here to answer questions about the program. I've also brought some brochures here for you to take a look at. But mostly I just wanted to leave you with that sense of joy of creative engagement means connecting deeply around music and allowing music to trigger the memories and the stories of our lives. I'm sure any song that you could hear, you might remember, oh, I danced at my wedding to that song. Or I remember my firstborn, or I remember traveling the world. We associate our lives and our memories and stories, and so does the person with memory impairment. So this is a tool for all of us, and I hope that this community, as it evolves into a dementia-friendly community, will see that we have creative tools at our fingertips to provide joy and relief from the isolation and the loneliness that this journey can sometimes feel. Thank you for listening to this, and I'll be happy to answer any questions for you afterwards. Thank you so much. Thank you all so much, James, Emily, Ileana, for those amazing words. After the service, there will be a very small, brief kiddish right on the other side of this wall here in the corridor. So grab a snack and then come back in. Our guests have to leave at 12:30, so we would love to have a quick conversation, a follow-up about anything that, if you want more information about Stories Love Music, you'll be able to get it then. And right along the wall where the Sidorim are, there you can find the brochures as well. So thank you so much, Ileana, Emily, James, Sarah Shapiro, and Rabbi for helping us. And there will be more programming coming your way having to do with dementia friendly. So keep an eye out for that and get in touch with me as well if you would like more information. Thank you. In just a moment, we'll return to prayer on page 374. Alviet Kadash, Shemir Abba, Yalmadi Barakirute, Yamnik Malchute, Bekai Kono, Bemekono, Bekai, the whole Beit Israel, Bagal Abizman, Karibe Imeru, Amen, Yeheshmer Abba Barak, Yallam Olal Me'almaya. Yitvarak, Vishtabak, Vitva, Vituma, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitalal, Shemediku, the Shabriku, the Elamin Kol Birkat Havishirata, Tushpekata, Venekemata, Damiran, Belma, Veimeru, Amen. Page 377. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor V'Hanora El Elyon Gomer Chasadim Tovim V'Koneh HaKol V'Zoker Chazdei Avot Umevi Goel Livnei B'neihem Leman Shemo B'Ahava Melech Ozeh
הושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם, אדוני מקיים את מטריו להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מקלקל חיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים, סומק נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עבר. מי כמוך בעל גבולות, ומי דומה לך? מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מקיים המתים. Page 378. נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש. ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, כבודו מלא עולם, ושרתיו שואלים זה לזה. איה מקום כבודו, איה מקום כבודו, לעומת הברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני במקומו. ממקמו יפן ברחמים, ויקונם המייחדים שמו. ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים ישבה אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך, קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם. אלוהי ציון, אלוהי ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור ודור נגיד גודלך. ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, ירושתך קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול, כי אל מלך גדול, גדול וקדוש אתה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור ודור נגיד גודלך. ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. חלוקת אדוני האל הקדוש.
Continuing with quiet prayer through page 394. תיקנת שבת? עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. May be seated. Full Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, יעלמה לבדה כדותי וימניק מלכותי בחיי כל וימי כל ובקי כל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתברך ויתאמר ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה ולכל אל אמין כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונקמתה דברה בעלמה ואמרו אמן. תתקבל תורתנו ואדונו כל ישראל כדם ובהוד ושמיים ואמרו אמן. יהי שלמה רבה ושמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. On page 400, Ein Kelohenu. Ein Kelohenu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkenu, Ein Kemoshienu, Mi Kelohenu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkenu, Mi Kemoshienu, Nodel Elohenu, Nodel Adonenu, Nodel Malkenu, Nodel Moshienu, Baruch Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkenu, Baruch Moshienu, Atahu Elohenu, Atahu Adonenu, Atahu Malkenu, Atahu Moshienu.
עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עצנו כגויי הרצות, ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו וגביהם מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו סולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום, והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, השמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Pausing now, we'll offer condolences of the congregation to members of our community who have been bereaved during the past week. This week to the family of the late Dr. Joseph Napora, to the family of the late Robert Reamer, to the family of the late Joel Smaney, to the family of the late Lillian Weinberg, and to the family of the late Stephen Weiss. In solemn testimony to what we believe is an unbroken chain of faith that links generations one to the next, those who are in mourning, those observing Yahrzeit today, will you please rise? You can find the text of the Mourner's Kaddish, page 410.